First reading passage, the answers ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. First question, last year's bike rally was a great success. First line, after the remarkable achievements of last year. Last year, the remarkable achievements means great success. True is the answer. Compared to the last year's route, this year's is longer. ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ route ਜਿਹੜਾ longer ਆ. ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ unlike last year, this year the rally will start in very big and will cover a slightly shorter route, 45 kilometer route. Answer is false ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ longer ਹੋਏਗੀ but ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ shorter. Third one is not given. Number 4, individual sponsors can donate any amount. ਜਿਹੜੇ individual sponsors ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ amount. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ to help us do this, we have invited sponsorship from 20 large commercial companies. If you would like to suggest a sponsor that we might not have considered, please contact us. There is no minimum donation amount. कोई minimum donation amount नहीं हैगी. It means they can donate any amount. True is the answer. Number 5, participants are invited to attend a press conference before the date of the rally. Rally ਦੀ date ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ press conference ਤੇ invite ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ. You are also invited to attend a post rally press conference. Post rally press conference ਮਤਲਬ rally ਤੋਂ ਬਾਅਦ, rally ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ press conference ਆ. Not before, after. Answer is false. Emergency support will not be available in isolated areas. Isolated areas ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ mention ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ find ਕਰਨਾ ਸੀ. ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. This section is quite isolated, so we will establish emergency stops and drink booths with greater frequency. ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ emergency support available ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ isolated areas, but ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ we will establish emergency stops. Answer is false. Last one is not given. These are first 7 answers. Passage number 2, movie mania, upcoming films. For which film or films are the following statements true? जो statements ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ question number 8, this film is based on a book. ਕਿਸੇ book ਤੇ based ਆ ਇਹ film. E is the answer. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ based on her best selling novel. ਉਹਦੇ best selling novel ਤੇ based ਆ. Answer for question number 8 is E. Number 9, these two films are all about mysteries. ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, two films ਨੇ. Answer is C and G. C paragraph, the clever plot intrigues. Intrigues मतलब clever planning, mysterious planning. G, from beginning to end, unexplained occurrences keep the viewers guessing to the end. End ਤੱਕ ਲੋਕੀ guess ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. ਤੇ answer is G, mysteries ਸੀਗੀਆਂ movies. Number 10, this film is based on imaginary animal behavior. B is the answer. B para first line, an animation based fantasy film where animals take control of a city. Imaginary animal behavior. Answer is B. Number 11, this film demonstrates the importance of keeping a promise. Promise ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਉਹਦੀ importance ਨੂੰ demonstrate ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ film. D is the answer. Peter Good has made a commitment to literally run around the world. ਉਹਨੇ commitment ਕਰੀ. Experience Peter's struggles and the lengths to which one man will go to keep his word. ਆਪਣਾ promise ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ keep ਕਰਨਾ. D is the answer. Question number 12, this film focuses on environmental issues. F is the answer. The film focuses on global warming and its effects on wild animals. 13th, the need to choose is a focus of this film. ਕੋਈ ਚੀਜ਼ choose ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੀ ਇਹ film ਜਿਹੜੀ focused ਆ. E is the answer. Abstract love and affection on one side and material need and want on another. Which side must this young couple take? ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਚੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. E ਆਨਸਰ ਆ. Number 14th, these two films will best
entertain a fun loving audience। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਨ ਲਵਿੰਗ ਆਡੀਅנס ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਨਸਰਸ ਆਰ A ਐਂਡ B। ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ a lot of laughs throughout। B ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ hilarious scenarios। ਆਨਸਰਸ are A and B for question number 14th। Next passage, nurse assistants in New Zealand। Questions ने blanks fill करनी है by using no more than 2 words। Question number 15th, only registered nurses and nursing practitioners make dash। They mentioned that nurse assistants work with registered nurses and nursing practitioners to promote health, prevent disease, and to manage public health needs। Nurse assistants do not make independent assessments। ਹੁਣ ਨਰਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਓਨਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਸ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ। ਸੋ ਓਨਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਸ ਐਂਡ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਮੇਕ independent assessments। Question number 16, to work as a nurse assistant, individual must be ਇਸੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ qualified men and women are encouraged to consider their career opportunity। Qualified men and women, so qualified is the answer for question number 16। To be accepted into the course dash must be provided by every applicant। If English is not the first or native language, an approved English language test score must be presented along with the usual character references required for all applicants। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ। ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟਰ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर all applicants। Next question, after working with patients for some time dash often becomes a significant work task। As the relationship develops between the residents and their caregivers, nurse assistants often find that providing emotional support becomes another important aspect of their occupation। As working with patients for after working with patients for some time, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ providing emotional support। Emotional support is the answer for question number 18। Number 19, shift work may be required because hospitals have to offer। Next para first line, because hospitals and nursing homes must provide 24-hour care, nurse assistants employed in these institutions can often be required to work evenings and nights। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 24-hour ਕੇਅਰ। Question number 20th, interested individuals should contact an appropriate local dash for further details। Last line, additional information, because it's a ਲਿਖਿਆ ਸੀ further details, additional information pertaining to careers as a nurse assistant can be obtained from the nearest relevant educational institution। Educational institution is the answer for question number 20th। These are the answers from question number 15th to 20th। Next reading passage, work safety at monoton electronics। Questions are again to complete the sentences by using no more than 2 words। 21st, dash help staff to prepare for a fire। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। United States fire regulations requires employers to conduct regular fire drills to familiarize employees with what to do should a fire break out। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ EMPLOYEE ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਡ੍ਰਿਲਸ ਤੋਂ।
Question number 22nd. Planning and going over a fire escape procedure helps staff to be dash. ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। Studies have proven that people who plan and rehearse how they will get out of the building in a crisis are better prepared. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਉਹਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਸਟਾਫ ਹੈਲਪਸ ਸਟਾਫ ਟੂ ਬੀ, ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। Number 23, establishing a process in case of emergency is the aim of। ਹੁਣ ਕੋਈ process establish ਕਰਨਾ emergency ਵੇਲੇ, ਕਿਹਦਾ aim ਆ ਇਹ? Next para planning. The first step employers and at monoton electronics undertake, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ step ਕੀ ਆ, in conjunction with their employees, is to develop an evacuation plan. The objective means the aim of, objective of the plan ਕਿਹੜਾ ਇਹ, evacuation plan। Question number 24th. Once outside staff meet at an dash, n ਲੱਗਿਆ, the answer will must start from a vowel। Once outside, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ workforce to leave the building once the plan is completed। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ। Staff meet at n dash, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। Other information in the evacuation plan would include the location of the smoke alarms and fire extinguishers, where the assembly site is located, who has been appointed to account for the evacuated workers, visitors, and customers as they arrive at this area। ਹੁਣ this area ਕਿਹੜਾ area, ਮਤਲਬ site, assembly site। 25th, staff must know how to operate ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ, employers should also ensure that workers know where the emergency exits are and how to use fire extinguishers। Next, blocked doorways or fire escapes must be recorded in the, blocked doorways ਨੇ ਤੇ fire escapes ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ in the dash। ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ blocked doorways and fire escapes ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। blocked doorways and fire escapes are written here। ਹੁਣ must be recorded in the, ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। During the fire drill, the supervisor should note in the incidents register inappropriate activity such as delays in the collection of personal items, difficulties experienced by those with with disabilities, if any doorways or fire escapes are obstructed, this must also be noted। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, in the incidents register। 27th, questions about safety procedures should be directed to the dash। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਤੇ, all staff are encouraged to contact the warden attendant if they have any queries regarding evacuation procedures। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, warden attendant। These are the answers from question number 21 to 27th। Last reading passage, ਪਹਿਲੇ questions ਹੈਗੇ ਨੇ। Which paragraph contains the following information? Question number 28th. An example of two groups of people making an agreement not to war। ਦੋ groups ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ agreement ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, war ਨਹੀਂ ਕਰੀ। C is the answer। ਇੱਥੇ mentioned a new king of England who succeeded in establishing power via peaceful agreement। He rebuilt the defensive wall for the city to protect his people gradually as a result of contributions by the then ruling kings। ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ruling kings ਸੀਗੇ। London once again became an international trading center and political powerhouse। Question number 29, a big upcoming event for London। G is the answer, last। The British government continues to devote more resources to the development of London, with the people of the city now preparing to hosting the
2012 Summer Olympics. Big event, a upcoming event for London. Number 30th, London as a deserted city. Answer is B. By the 5th century AD, it had become an abandoned city. 31st question. Commonly believed to be the origination of the word London. ਹੁਣ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਿਹੜਾ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਰਡ ਦਾ origignal ਸੀਗਾ? ਲਾਸਟ ਏ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ the Roman settlers there at the time named the area Londinium, which is commonly believed to be the origin of the present day name London. ਏ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 32nd London and a mass disease. ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. Answer is E. The middle of the 17th century was also a matter of great misfortune for London due to an outbreak of the Great Plague. ਹੁਣ plague ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀਗੀ. Answer is E. Number 33. Most of the city dwellers lost their dwelling place. ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ loss ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ. ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ dweller ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ. Same answer again E. Starting from a small bakery, the fire burned the ground, the homes of 70,000 of London's 80,000 inhabitants. ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਲ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਫਾਇਰ, ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70,000 ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਰਨ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਟੇਰੀ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ. ਈ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਆ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 80,000 ਇਨਹੈਬੀਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੋਣੇ ਪਏ. Question number 34. The main reason why London became the capital of England. London capital ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ? The reason. Answer is D. Reason is mentioned here primarily because of unique administration through the Corporation of London, which was the municipal governing body that later became the City of London Corporation. London became a center of trade and commerce and was named the capital of England in the 12th century. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਯੂਨੀਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ. 35th. An example of a conclusion made by those who study history. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. B is the answer. ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ. ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ before the Romans no city existed where London is today. They base this on the fact that only very scattered evidence of farming, burial and habitation have been uncovered in the area. ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ. ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B. Next question number 36 to 40. True, false, not given. You need to justify whether the statement is true, false or not given. 36th. The Romans gave London its name. Now London ਨੂੰ ਇਹਦਾ name ਮਿਲਿਆ Romans ਤੋਂ. Answer is not given. ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ mentioned ਆ ਕਿ the Roman settlers there at the time named the area Londinium, which is commonly believed to be the origin of the present day London. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਲੰਡਨ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ. ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ. ਨੰਬਰ 37. A sudden attack on the first London totally destroyed it. ਜਿਹੜਾ ਸਡਨ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਜਮਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ. Early Roman London, which is also referred to as the first London, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, was a very small area that existed for just 17 years. Around 61 AD, the Celtic-speaking Iceni tribe from eastern Britain, who opposed the occupying forces of the Roman Empire, stormed the city and burnt it to the ground. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ. It means ਕਿ totally destroy ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ. Answer is true. Next answer is not given. 39th. In order to control the people of London more efficiently, William the Conqueror built a castle.
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਸਲ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਡੀਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਲੀਅਮ ਦਾ ਕਨਕਰਰ became the king of England and built a castle। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਸਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। in the southeast part to better keep a watchful eye on its inhabitants। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 70,000 ਹਾਊਸਸ ਵਰ ਬਰਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਇਰ ਆਫ ਲੰਡਨ। ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਇਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਨੇ 70,000 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਚਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਦਾ ਫਾਇਰ ਬਰਨਡ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ the homes of 70,000 of London's 80,000 inhabitants। ਟੋਟਲ ਸੀਗੇ 80,000 ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਸਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। These are the answers for today's reading. Thank you very much for watching it till the end, and if you're having any suggestions, feel free to comment or WhatsApp us on our number that you know. If you don't know, then ask in the comment section. Thank you very much and best of luck.